para los niños han trabajado para asegurarse de que Massachusetts invierta los recursos para los niños desde nacimiento hasta la edad de 5 para tener acceso a cuidados de calidad y programas. Haciendo esto hemos creado oportunidades para conectar las personas que crean decisiones con miles de personas a cargo del cuidado infantil para desarrollar políticas que apoyen a los niños y familias, especialmente durante los últimos 2 años. El momento ha crecido y ahora estamos en una posición donde podemos recrear y construir una educación mejor a través del Estado, empezando desde cero. Educación Reimaginando en América apoya la inversión y el cuidado de alta calidad para que todos los niños y las familias tengan la oportunidad de poder tener ese sueño americano. Esta película trae las voces de educación a través del país y habla acerca de los desarrollos más nuevos para poder demostrar qué esencial es el cuidado inicial para maximizar el potencial humano. Esta película está disponible por internet. El día de hoy vamos a mirar el contenido especial mientras miramos en la evolución de, del programa de pre-kindergarten en Alabama y muestra a los profesores de alta calidad y cuidado y sus experiencias. Sabemos el contexto en cada estado es tan importante y diferente. Hay lecciones que podemos tomar de este modelo de pre-kindergarten en Alabama en crear un modelo comprensivo en Massachusetts, pero sabemos que todo no siempre va a quedar igual de la misma manera. Únase con nosotros en imaginarse cómo se va a ver la educación aquí en el estado. Esta película va a continuar de un video que tiene varias personas en Massachusetts y una discusión de panel de Somerville en diferentes lugares en Massachusetts y cómo están construyendo sistemas educativos complejos y a nivel local. Esperamos de que ustedes se vayan al evento del día de hoy con poder hacer ese trabajo en sus comunidades locales sin importar en qué etapa estén y vamos a darles recursos para apoyarlos. Mientras empezamos, quiero agradecerle a Larissa Fier, que ha hecho que el día de hoy se vuelva una realidad. Gracias, Marisa, por todo lo que ha hecho para este evento. Ha sido increíble ver cómo todos se han unido juntos y personalmente estoy agradecida por su liderazgo. Ahora voy a darle la palabra a nuestros compañeros para el evento del día de hoy para que den una declaración breve antes de ver la película. Debo decir que trabajar en esta colaboración ha significado mucho para mí y yo sé que vamos a continuar trabajando juntos en el futuro. Noni, le voy a dar la palabra a usted. Gracias, Amy. Bienvenidos bienvenidos a las personas que están en Massachusetts y a través de la nación que han compartido el mismo deseo para esta educación temprana y cuidado. Amy la conozco como codirectora de esa iniciativa en la Universidad de Harvard de cuidado infantil. Y sé que hace el cuidado en Massachusetts, sé que como Amy quiero agradecer a mis compañeros y colaboradores en esta iniciativa, pero también a muchas iniciativas, también estrategias para los niños, las fundaciones y Firestarter. En una imagen grande no puedo pensar en un momento más importante que este momento para todos nosotros, para estar en este diálogo y tomando tantas estrategias y enfoques al progreso como muchos estados a través del Estado en este momento de tiempo, reconstruyendo y reimaginando la educación temprana y cuidado, ya no es simplemente una prioridad social o inclusive de valor, pero es una estrategia económica. Estabilizar, reconstruir, reimaginar el cuidado infantil va a ser la manera de salir de esta pandemia, pero también es una oportunidad para llegar hacia arriba y mostrar los papeles como ese buen público tanto en Massachusetts como en la nación. A tiempo cercano estamos enfocándonos en estabilización, crecimiento y reimaginar ese largo tiempo, que este tenga más energía en momento, más que nunca estamos pensando en sistemas construidos en el cuidado temprano, no solamente porque es un servicio y está centrado en el gobierno de la comunidad, pero en vez de como es una meta muy importante. Se maneja directamente entre este progreso social. Gracias a todos ustedes el día de hoy, a todos por estar aquí. Qué bueno, le voy a dar la palabra a Elliot. Buenos días a todos. Mi nombre es Elliot Stamper y yo soy
el presidente de la Fundación Charville. Estoy contento de estar con ustedes el día de hoy, pero me disculpo por adelantado que estoy en un aeropuerto, estoy entre vuelos. Espero que me puedan escuchar claramente. Yo pensé que iba a valer la pena, ya que estaba involucrado con este proyecto desde el principio, mirar hacia atrás y darles como el historial de cómo esta película fue creada y cómo nos reunimos juntos. Hace unos años creamos un programa en la escuela de Harvard School de Educación bajo el liderazgo del profesor Nolly Rousseau y profesora Stephanie Jones, llamado la iniciativa de SAM. Y ha florecido y yo los motivo en que miren por internet y lo revisen y vean de qué se trata este programa. Es un trabajo muy interesante, muy progresivo y realmente innovativo en el cuidado infantil y de cuidado en Estados Unidos. Pero mientras tanto, hablando de la escuela de Harvard de educación, yo di un discurso allá hace unos años y cuando terminé, ella vino y se me presentó y me dijo que ella era la directora del Departamento de Educación Temprana y Cuidado en Alabama, el Departamento de Educación de Cuidado de Alabama. Ellos también tienen un departamento aparte de educación. Ella me invitó a ir al foro del gobernador acerca de educación. La única cosa que en ese momento yo sabía de Alabama era acerca de la Universidad de Alabama que tenía un equipo de fútbol. Yo no sabía nada acerca de sus programas de educación. Entonces yo le dije que yo iba a mirar mi calendario y le iba a avisar. Yo miré el estado de Alabama, el programa de educación, educación temprana y cuidado, y yo estaba sorprendido de enterarme de que el estado de Alabama tiene, tiene el programa de más alta calidad de cuidado infantil y educación temprana en el país. Así que yo la llamé y le dije, sí, me gustaría ver, pero me gustaría también ver algunas de sus escuelas, conocer su personal y me gustaría conocer los profesores. Y ella dijo, no hay problema. Entonces yo fui allá por 4 días y yo estaba completamente sorprendido. El programa, los profesores que conocí, las escuelas que yo visité, los ejecutivos con los que yo hablé y los estándares de los programas, como van a ver ustedes en esta película, es extraordinario. Así que yo le dije a ella, Gina, yo no sé cómo vamos a contar esta historia. La única cosa que yo podía pensar hacer por mi historial es, hagamos un documentario, hagamos una fiesta de esto, hagamos un documentario. Inmediatamente yo fui y volví a Boston, a Harvard, a la Universidad de Harvard en Cambridge, y yo hablé con el profesor Lozo y el profesor Jones, y yo les propuse que hiciéramos este documental acerca de educación y cuidado temprano en Alabama. Estuvieron ellos de acuerdo en hacerlo. Mientras tanto, habíamos trabajado anteriormente con una persona joven que hacía películas, había hecho un trabajo para nosotros, para la iniciativa de SAM. Y me gustaba su trabajo, me gustaba quién era ella, su personalidad. Yo creía que ella era una muy buena persona para hacer esta película. Le pedimos que fuera la directora de la película. Y así empezó esta saga de 3 años, donde nosotros estudiamos lo que estaba sucediendo, porque fueron estos estados del sur que realmente crearon una diferencia en la educación temprana. Yo sé que Massachusetts ha hecho cosas extraordinarias, pero también otros estados del sur. Entonces nosotros hicimos la película que ustedes están a punto de ver y yo realmente espero que ustedes la disfruten. Lo que nosotros intentamos hacer es contar la historia de, de cómo se debería ver la cuidado de educación temprano. Que si un programa debe iniciar desde cero, ¿cómo se debería ver? ¿Cómo se debería ver? Se debería ver como el de Alabama. Así que las personas de Alabama están encantadas de venir a hablar y los invitan a ustedes a hablar con ellos también. En este momento, eh, Gina se ha retirado, ella es la directora de la educación temprana de cuidado, em, para hablar de cómo construir esos programas de educación temprana y cuidado en Estados Unidos. Espero que ustedes disfruten esta película y es un placer estar con ustedes aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a todos por estar aquí y Elliot tiene un historial tan bueno de lo que ustedes están a punto de ver. Yo soy Willa Cameron, yo tengo una producción de compañía que está en Providence. Estamos comprometidos a mejorar el bienestar de las personas y el planeta a través de historias y esta película empieza desde esa misión. Así que no les voy a dar mucho más. Elliot ya les dio a ustedes la historia que ustedes están a punto de ver. Nuestra meta realmente era compartir cómo Alabama construyó este programa de calidad desde que empezaron, desde que cómo hicieron su salón de clase y cómo lo lograron a nivel comunitario y políticas. Esperamos que esto pueda traer contexto y inspiración a Massachusetts y que ustedes lo disfruten, esta película, también como la otra película que tenemos de compañía de Massachusetts que hemos disfrutado de entrevistar líderes en la comunidad. Espero que ustedes lo puedan disfrutar. Alabama is one of the shining stars, not only in the Southeast, but in the entire country. Alabama has met all 10 of the critical elements of the NEAR report, one of a few states that have actually met all 10 of those program requirements to be considered high-quality pre-K. Our children are our future. And what we do as a state today will determine who we are as a state tomorrow. At the Department of Commerce here in Alabama, the challenge for us is a developing workforce shortage as we move through time. Children who have the benefit of quality pre-K education are better prepared for future education. Alabama's first-class pre-K program under the capable leadership of Secretary Gina Ross is constantly and consistently ranked as the highest quality pre-K program in the nation. The growth of this pre-K program has just been amazing. Because this program is so well run, we keep adding programs and it just keeps getting better and better. Alabama has a full-day program. It's at a decent cost per student. What Alabama has been able to create absolutely should be duplicated and replicated by other states in the country. Our goal was to be the best from the beginning. We looked at other states' work. We looked at Georgia, North Carolina. Both were leaders in early childhood education and had strong pre-K programs. They had good foundational principles in place and methods that we were able to take and weave them into a unique program for Alabama. We did not want to risk trying to develop something from scratch and it not working. We learned from the experience of other states. We started with what we knew worked based on the research. The structures of the program are very important.
Within the framework, we have the essential elements, the essential components of a good program to make sure that the quality standard is there, but that the children also are successful and we have the outcomes that we expect. High quality doesn't happen overnight. High quality is a process, and it has to be something that you're willing to work at. And that's just one thing we have chosen not to sacrifice. We're going to maintain the highest quality standards and really help this multifaceted delivery system grow. Doing it incrementally has also let us collect the data to look at the student performance. I think Alabama has done a really wonderful job in establishing a system, a statewide system that goes to every level of early learning, from the governor's office to the secretary's office down to the classroom. Through collaboration from grade to grade, we will ensure that a child's learning builds upon the foundation that's been laid in pre-K, then into kindergarten, and then beyond. By creating collaboration between grades, we will meet students where they are in the progression of learning. They've developed a continuum of services prenatally to when their children reach third grade, and within that they have focus on ensuring that these services are of the utmost quality. We were excited to receive the highest ranking in the nation for our pre-K program, and we've tried really hard to maintain that ranking, to maintain that quality, and we want to be number one. Everything that we've done is available and open. We feel very strongly that as we work together, not only with the people within our state, other states, that we can all have good input into how a child can best be given the experiences and the necessary skills to be ready for kindergarten and success through school and life. Prettiest classrooms are not necessarily the best classrooms. It's really not the pan, it's the chef that makes things happen. That's why I keep going back to having excellent teachers in every classroom. I think it's very important for the teacher to feel valued as a professional. Those high-quality teachers are very important to what we expect out of the classroom, the quality of the classroom. Having that responsive and sensitive teacher is key to the success of the program. To have an excellent teacher in every classroom, you need to provide them with the support, the leadership who understands them and can lead them, as well as the coaches and the mentors who can help them hone their skills and really engage in the craft that they were prepared for. Our role as a department and an agency has really been and will continue to be to support the teachers, the coaches, and all the adults involved in the education of these young children. We have requirements for credentialing in our programs. Every teacher must have a bachelor's degree in early childhood education or child development or early education in special ed. To understand the development of a child is key. The department's been very instrumental in getting the college and universities to change their teacher education curriculum for it to be best for early learning. And that took a lot of leadership for this department to step up, for post-secondary to step up and say, it's a give and take. We're going to have to make changes to have a qualified teacher workforce to meet the demand of high-quality pre-K teachers. One of the very big things that we did to make pre-K important is that we provided pay parity for those pre-K teachers. So pre-K teacher makes exactly what a teacher in K-12 makes. In providing that salary, that teacher is a professional. She wants to stay in that classroom, and it's really increased our quality. It's very motivating as a professional because I know that I have Secretary Ross's support and everyone in our office. When we see a problem, we see an issue, we attack it. We can diffuse it as quickly as possible because we have that flexibility to do that and then move on. We've got the state set up in 8 different regions. There's a staff of 8 regional directors across the state. Each regional director is responsible for hiring and supervising all of the coaches and monitors in their area across the state. One of the things that I think is special about Alabama is their coaches. The professional development that our program offers is probably the key factors to success for our state. We have the role of coaches who go in and work directly with the teachers on self-reflection, support them through improvement goals that they would like to see. And then we have the monitors across the state that work more with the pre-K directors in each program, working with the budgets, working on compliance with the program guidelines and things like that. It
really builds the relationship to have the coach as a separate job. This is my first year teaching ever, so I'm a brand new teacher. I have an auxiliary teacher, so we have 2 teachers in each classroom, and so we kind of work fluidly together to teach and plan our daily lessons. And then we also have our coaches and our monitors. They've just been so supportive ever since the beginning. That's one thing that I've loved so much being a new teacher. I always had so many questions, and so they were always so quick to respond and so eager to help. It's hard when you are outnumbered by 18 4-year-olds in a classroom. So we need to make sure they have everything that could possibly help them. But if a teacher doesn't have that support system, sometimes it can be very lonely, it can be very isolating. And a lot of times it just means that a teacher can't reach their potential because they don't have time to sit back and think and to reflect on what it is they do. And I think when that happens, we miss a lot of the potential of teachers. I'm not sure of any other state that has the mentorship that they have in Alabama to go in the classroom and to model and to give suggestions and help teachers be the best that they can be. We have a huge conference every year, and it's a time when teachers can get away, spend the night in a hotel, visit with their colleagues from across the state, spend time together and feel valued. It's 3 days full of information and overload. You come back so excited. It's a great new way to start the year, but it is also a great way for these teachers to meet each other, to exchange ideas, and to learn from some of the very best. It's almost like a revival to inspire them and re-energize them to go back and do some of these things with the children and remind them this is what we need to be doing. This conference is a great experience, and I couldn't have asked for anything more from this program. It's just a wonderful thing where we can come together to learn more and just spread the gospel to teach our children a better way. And when we take it back to our classroom, that's when the fun starts with me, because what I've learned here, I can see it on my children's face. I think the most important thing about this program is that it's all child-based interest, because when they're interested in their learning, they're more motivated to work harder, they're more excited to work harder. You can see the love of learning develop through their interests. We really get to focus on the social emotional aspect of it, so that when they do get to kindergarten, then they're ready social emotionally, so then they can be ready academically. Alabama has been really one of the only states that said statewide we want to make a commitment. Their coaches all got training on social emotional development, and then the leadership for the coaches got that support. Diverse delivery is a unique feature of the Alabama First Class Pre-K program. It enables us to serve children in multiple settings. Once someone takes funding from the Department of Early Childhood Education, they are agreeing to the first class model that we have put together. And this model is outlined in the program guidelines, the classroom guidelines. We allow grants to be written by public school systems, private child cares, faith-based programs, military-based, home-based programs. You find the best way to deliver your model, and it's not all one size fits all. That's the beauty of this system, is that they're all unique. We just believe that this approach enables us to reach children wherever they are. Our classrooms just have everything that you can imagine in it. We work very closely with each area of the classroom to make sure that everything that they need is in there. Oh, this classroom is amazing. It has all the learning environments that a child could ever dream of. It has small group areas, it has a dramatic play area, block area, manipulative area, art, science, reading, listening. They're all right here. Usually around $18,000 to $20,000 can fully furnish a classroom. We have some different companies that have put together classroom packages for us, and so it's almost like a one-stop shop. You can purchase a package and it is everything from the ground up as far as what goes into a classroom. The paper, the pencil, the rugs, the glue, crayons. We don't want the parents to have to bring any kind of supplies, so all the supplies that the children need are included in that package. We don't necessarily put kids in chairs and tables. We have a lot of parents that come into our classrooms and they don't understand. They think the kids are just playing. But what we try to teach that parent is play is the work of children. When you play, you learn.
We're looking at the whole child here, and we know that not only does the child need a beautiful learning laboratory, outside play, and everything in between, children also need nutrition that is top rated. Without that piece, of course, the brain cannot develop nor the body. So we have nutrition requirements for the program. They are expected to provide at least one nutritious meal per day. Each one of our classes have a health screening. So they come in and have a physical screening, they do an eye check, a dental check, and from that, a referral could be made to ensure their child would get glasses or a child would get dental care. Having a community support base and a child ready to learn, whether they have been immunized or they are socially, emotionally ready or they're educationally ready, it does take the entire community and all people working together. The health community, the business community, education, and parents. We try to encourage a healthy child from the top to the bottom, from the inside to the outside. When we think about the whole child or the whole brain child, we're thinking about holistic health. And we can't think about that without thinking about what is their home life like. Not only what their home life is like, the holistic well-being of the parent. Understanding that parents play a huge role. There's a tremendous amount of emphasis placed on parental involvement. The parents are part of the system. They're connected through our home visiting programs as well that we try to connect through our pre-K program. Each child comes from a different background, socially, economically, racially, everyone's different, and my job as the lead teacher is to stay in touch with the parent, where they come from, and what their desires, what their goals are for their children, and continue to keep in contact with those parents when they reach those goals. Hi, my name is Iria White, and this is Cash. Me staying at home was not an option. So, it was going to have to be either pay this or be able to be accepted into one of the pre-K programs. Hi, my name is Delia Hasbury, and my son is in a first-class pre-K classroom here in Montgomery, Alabama at the Bell Road YMCA. It's a great experience. They have great teachers, monitors. It's a great system. I came from a family. I was the first one to graduate and go to college. I was so proud to do that. I knew that I wanted that for my children. I encouraged, get your education, go on to college. It gives you better opportunities out there. Go and get in this work field, whether you're in Alabama or wherever. Just learn as much as you can here. What I've come to see with the program, the maturity, the independence, just a lot of growth. I've seen a big difference from when he's attended other programs in other schools. Just the willingness and the eagerness to learn has been a major difference. What planet did you take to school with the rings? What planet did we do? Earth. We did not do Earth. What has rings? Saturn. Saturn. What's on those rings? Rocks. Rocks. Yeah. We understand that when you put parents in positions where they are equipped with resources and knowledge around child development, then we help build and better support the foundation for success for those children that they care for on a daily basis. The parents that I've talked to, they're very pleased with the program. My fellow moms, they love it. We are so happy. His social skills have really expanded, and that's been a good thing too. Just being able to meet different people and just have different type of conversations, and maturity is crazy to me. It's been a big difference from last year to this year. I really have seen him just flourish from start to now. Parents are engaged. They are encouraged to be part of the classroom experience. They are encouraged through parent engagement activities that some of our classrooms may provide. They sign a contract and they have to have 12 hours of parental involvement per year. That's encouraged. And we bring in parents for workshops at night, and then of course they can come in, volunteer. We work hand in hand together. So I really enjoy that part. I feel good about talking to the teachers, and the teachers feel good about talking to me. Tell me, what do you see? What animal is that? A pig. Do you know what sound the pig makes? So much of education is not just what goes on in the schools, it's what goes on at home with the parents who read to children, who start early in helping development and promote a love of learning, reading, language development. One of the amazing things that we do as a department is we have the First Teacher Home Visiting Program that works with using 3 evidence-based home visiting models. What First Teacher Home Visiting does is make sure that the 3-year-olds are also on track as they enter pre-K and on to kindergarten.
I travel the state informing parents of many of the strategies and ideas that we give to help them help their children. That's the first thing you have to do is train parents or give those parents the knowledge base to help their own children. And I think if we can get the parents on board to helping their children, then the children will be more successful. We are in about 43 counties with our home visiting. It is still one of those situations where we could be serving more, and we would like to work towards serving more young children. Perhaps the reason the South has stepped up is that we had greater challenges and we knew we needed to do more. A student that is not reading at grade level by the time they finish the third grade is 4 times less likely to graduate high school. And we must ensure that when a child finishes the third grade, that child is in fact reading at grade level or above when they finish the third grade. We must not, we cannot, we just will not accept anything less. What I've noticed is that with the community now, Alabama is really trying to bring up our youth of all backgrounds. We're giving more opportunities to children that could not afford it otherwise. Different things where you can have a better opportunity. When our children come into pre-K, we have almost 60, well, sometimes 90%, depending on the domain, that are not performing at what the widely held expectations are for a 4-year-old. Then by the end of pre-K, we have 90% in literacy that are performing. We have those that are affluent, and we have those in poverty, and now that child in poverty is going into kindergarten at the same level as that affluent child, and that's closing the gap. I was born and raised in Sylacauga, Alabama. I'm a senior at Auburn University at Montgomery. I went to the Drew Court Pre-K that was located in Sylacauga. I remember being in the reading corner. I remember having this one friend, I wanted to read the book, the same book she had, and it was, you have to figure out how to work together. So we worked on, she would read a page, I would read a page, just going back and forth. And we are actually still friends to this day. There's a lot of instances I could probably think of where I worked with a lot of students, and it helped me out a lot. If you feel confident and you feel like you know exactly what that person next to you knows, you're motivated to go to school. Those that attend pre-K are less chronically absent because they want to go to school, they feel competent. Pre-K is not just benefiting the cognitive and the literacy and math. There's lots of decrease in grade retention, decrease in special ed referrals. And then when it comes to work, if first it's hard to do something, you learn perseverance. Because in pre-K, they teach you and they work with you to continue to keep trying to do something. And that just followed me all the way up. Children who attend the first class pre-K outperform their peers at every level. We're able to say for sure that our results are lasting. The children outperform their peers in third grade. We know it's because of quality. Many of those fade-out studies, they don't adequately control for quality. And it's not just quality, they may control for quality of the pre-K program, but then they jump 5 years to third grade and they're not controlling for quality of those experiences of kindergarten through third grade. So you've got to make sure that you're doing that. Are the measures that are being looked at that are detecting fade-out, are they really reflective of the goals of the program? Are they reflecting the great social emotional gains that we see children make in pre-K that we know are needed at that young age and are being sustained? When I reconnected with my pre-K class, I want to say it was 2014, I realized that all of us were graduating high school. Some were going to the military, some were going to college, and others had jobs or were going to get jobs. So we all finished off well. My future hopes are to go back to Talladega County, go there, teach, and after that, get my master's in educational technology. I know that technology is a big thing. It's evolving fast. So I want to be able to learn about that and take it back and invest with the kids because I want them to be the next entrepreneurs.
We're actually trying to collect as much data as possible across the whole child. It also provides us with lots of information at the state level that we could use to then make a case for why it's a good investment in terms of early childhood education. Alabama has really made a commitment, which has come from all levels. They have put into place policies along with backing that up with resources to make it happen. And I think that coming together of will has been really critically important here. The Alabama School Readiness Alliance was founded in 2006 by 4 statewide nonprofits that were involved in education, wanted to do something to make a difference. The power of those 4 organizations working together year after year to put this at the top of their agendas and work with their constituencies to get the word out about pre-K has been, part of our success. We really think it's important not just to have the school system involved in the pre-K grant, but also businesses and the community and many of the councils, the children's policy councils that are within those counties. And so we do require a 25% match to the funds that we give you. And those can come from businesses, they can come from the school system. Even cities in our state have passed a pre-K tax where that goes to the match on the grant. These discussions are happening at a grassroots level. All counties in the state of Alabama, by working together with our chambers, with our cities and our counties, as well as our state government, we're able to create the funding source. The business funding comes through our Business Council of Alabama, which is a leader over 5,000 businesses in Alabama. We then take research to our elected officials that create the dialogue, the discussion to create more funding and a more sustainable funding source for these type of programs. And that's been successful because legislators listen to the business community. It costs a little over $6,500 per child that will pretty much cover the classroom once we have it up and going. We're able to provide a lower cost per child because the administrative cost of the department is less than 2% of our total budget. Funds that we have at the Department of Early Childhood Education primarily and most importantly go to the grantee. The administration of the classes are at the local level. There's been a number of success stories that we've had in the first class pre-K in Alabama through an agency that's run very effectively and efficiently in a way that holds the highest standards in the nation. And that's something we're very, very proud of. Because it's a grant-based model where the State Department of Early Childhood gives grants to programs, monitors the grants, they support the programs with coaches so that the grants can stay in compliance. There's an accountability there that's not there necessarily in other parts of the education system in the same way. We have a research and evaluation team. We want to be accountable for every dollar that we have, and if it doesn't work, we need to change. With any system as large as this, having people monitor it and keep those standards is the only thing that will ensure that those standards stay in place. It's held accountable, and that's what I love about it. The money can be taken away if a program is not meeting the quality standards. And that is something that I talk to lawmakers about all the time. It's a huge reason why this program is such a success. We follow them. We've got retention data, we've got attendance data, and eventually we hope to see graduation data that we can compare. And beyond that, that whole pipeline into the workforce, we're looking for what those outcomes are long term. We're still growing, and we're going to continue to grow, because to be high quality means that we're ever changing, and we're constantly reflecting on our own practices, and we're willing to keep an open mind and make changes. You put a high level of standards onto it, and then you build the system from there. By doing a phased-in approach over time, we're going to have success as we move forward. We chose a path of slow expansion and high quality. And all along, the early child care advocates and leaders told us, you can reduce that quality and we can expand it faster because the funding will go further. But to maintain the college-educated teachers and the quality standards, we can't have the volume as quickly.
it's going to be slower. We can grow quantity, but if we're not putting quality out there, we're not making a difference in the children. And when you change the child's future, they're going to be able to change the future of the state in the long run, because they're going to be able to be productive, engaged citizens for the state in the future. Part of the pre-K story in Alabama is that leadership matters. Secretary Ross knew that accountability and quality, that excellence had to be the primary focus of first-class pre-K. And that is one of the reasons why this program is so supported across the board by legislators, by governors, through gubernatorial transitions where it's very, very difficult for one governor's priority to become the priority of the next governor. I think that the continuity of leadership is vital with the sustainability of the pre-K in the South. Here in Alabama, we've been really lucky to have 3 straight governors who have embraced and enhanced and looked to the funding to continue to grow our pre-K project. And I think the business community gets it as well, and we're going to continue to be advocates and champions with our state legislators. We definitely want to share. We want to make sure that Alabama's legacy is one that helps the rest of the United States move further forward in their own early childhood practices. What we are doing in Alabama has not gone unnoticed, and we want others to join our efforts. I think the idea of growing a program at a scale so you can maintain the standards of quality is essential for me, at least as governor. Alabama is a model for what other states can emulate and look to as you're building a quality program. They've done it right in every step of the way. We are always reading and always trying to look at other programs in other states and the research to see what seems to be working in other states and pick up on that. We are not going to say that we have it all figured out, because I'm the first one to say this is a learning process. And every single day we learn something new. But we love when we have somebody who wants to hear about our program. Being able to find partners in other states who understand the issue, who understand the political platform and nature of the work, and to help states think about how to navigate those processes has been instrumental as well. Over the years, certainly, we've talked to our next-door neighbors in Alabama. I first got connected with Alabama, it was at a National Governors Association meeting. Secretary Ross was nice enough to come up to Montana and meet with some of my policymakers about what they've done in Alabama and why they've done it, and to educate them about standards of quality, what a difference it can make. I think it was her visit, and also other governors weighing in, like Governor Bryant in Mississippi and Governor Sandoval in Nevada, and others that got the pilot program passed that got me going. We have what I would call a friendly competition with governors from other states, but we also watch and compare notes, and there's no need to reinvent the wheel. It's worth every cent we invest to do the early childhood piece. That's what I believe the state of Alabama has tapped into, is that realization that if we invest early, it's worth it. It's Monday today. It's Monday. It is Monday. It's in my birthday. I have a best friend, and her name is Irene. Then after playground, we're going inside, and then we're reading a book. Then we're going to lunch, and after lunch, we're going to sleep. And then after sleep, we're gonna play. After play, we're going to snack. Then after snack, we're going home.
Wow, qué video tan increíble. Yo creo que mientras que comenzamos esta parte, realmente queremos agradecer a Willa y su equipo en Firestarter para un- una película tan hermosa, porque sabemos que solamente vimos parte. Hoy vamos a tener uno que puedes ver todo. Yo disfruté tanto involucramiento de todos en el chat, tantas personas con recursos tratando de encontrar las respuestas. Si tú quieres ver el video entero, va a estar disponible en línea gratis esta semana. Y también queremos anunciar el Fundación tienen DVDs y enlaces del video. Ese recurso podemos poner en las escuelas y las bibliotecas públicas también. Puede ser utilizado. Ustedes pueden también mostrar la película en tu comunidad. Estamos animando a los educadores temprano de muchos distritos, cualquier escuela que pueden recoger su DVD o una forma digital de mostrarle. Vamos a incluir toda esa información en el chat. Y con el seguimiento, mientras que vimos la película, estamos viendo los pensamientos y preguntas. Queremos pensar cómo podemos planear un evento de seguimiento invitando a la gente de Alabama para venir a esa conversación para que podamos escuchar de ellos directamente cómo está yendo el programa. Algunas personas contestaron en el chat, otras en la película, y Alabama también tiene muchos recursos. Mientras que pensamos de esta historia de Alabama, necesitamos compartir un poquito del Massachusetts. En haciendo el video de Massachusetts, hicieron entrevistas entre marzo y mayo de recuperar, recuperar de educación temprana en el Commonwealth. Enfatiza el clima ahora en el campo del cuidado infantil desde la pandemia, hablando de la calidad alta de educación y qué tenemos antes. También voy a mencionar Marisa, que ayudó con la coordinación de todos y que ayudó con desarrollar preguntas. Y yo no puedo esperar a ver el video de Massachusetts hoy en el 7 de junio. Vamos a verlo ahora. The COVID-19 pandemic has made it even more apparent, both to policymakers and I think to the public at large, how critical it is that we focus on our early education and care sector, and that we need both major reforms as well as a new investment in early education and care. We're actually at a point where we need to think beyond regaining ground and think about the reinvention of all of this. Now, we needed to think about the reinvention before the pandemic, but that all of this has been exposed and that the conversation is more public facing and common parlance for folks who aren't even close to the operations of early childhood development. We need to have more conversations about the thing that we need to invent that is just and sustainable. If all that we do is try to rebuild what we had, we know what challenges await us. We believe that the crisis had to be seen and felt, and we have now seen much more momentum thinking about policies to solve the persistent challenges that we have faced over the last few decades. We cannot forget that. We also cannot go back to the way things were. When we think about Massachusetts, we often think of a state that's leading in education indicators. And while this is true, we have been making slow and steady progress. We right now don't have a statewide pre-K program. We have been working toward many of those goals for years, and I would say in the last 2 years, all that we have learned from the pandemic, we can apply these lessons to reimagining what it might look like in the future. Not everybody at first thinks that investing in childcare is an obvious investment to make. So we bring them the numbers. We bring them the numbers of women who have lost their jobs disproportionately
in this pandemic because they can no longer find childcare they need. And that includes essential workers like our nurses. I recently heard from one of the CEOs of a leading healthcare system in Massachusetts that a lot of his nursing shortage is due to a lack of childcare. These are issues that wherever you stand on the political ideology, you can understand. And I've also relied on the business community to come and help make the case with me. Let's show that if we want to have these jobs filled, we have to invest in childcare as part of that. For us as an employer, it's important that we work to help provide a better structure of support for our employees, not only because it's the right thing to do, but also because it's a smart thing to do. As a community partner, we leaned into this because we began to recognize how important this issue was to driving greater economic inclusion and mobility here in the Commonwealth. In many ways, we're the greatest beneficiary of a stronger early child care system because it develops a stronger workforce, not only the workforce of today, but the workforce of the future. Most legislators would want to know is, how does this help my district? How does this help my constituents? And I think there are several arguments here that show how this is an issue that positively impacts, I would argue, every district and every constituent, because we all have a vested interest in having a well-educated population. Massachusetts, the economy here is dependent on a well-educated workforce. Certainly not unlike so many states across the country at this very moment in time, rebuilding and even reimagining early education and care is no longer simply a societal priority or even a value, but it is rather an economic strategy. Stabilizing, rebuilding, reimagining childcare is going to be the way out of the pandemic, but also an overdue opportunity to give it the role that it essentially plays every day as a public good in the state and across the country. When the state is considering either implementing or changing a policy, whether that is initiated by the legislature or by the executive branch, there's nothing more important in my mind to getting input from the stakeholders. I think it's important in the early education sector to bring community leaders into the conversation because there are ways in which communities can support the early education sector. The expansion that we are hoping to see of high quality early education for everyone has to be a joint venture among a variety of entities. And in that, I would say state, local, and federal all have to be in partnership for this to work. I have to be like a general practitioner where I need to know a little bit about everything as a doctor, then surround myself with good, knowledgeable people, or people that will tell me the pros and cons of the issue. I want the experts to tell me, here's the issue we have, how can we deal with this issue so we can have positive outcomes. And if that's it, then we find the money a way to do it. If we're waiting for there to be definitive research on the brain science, on what the right start in life means, that ship sailed. We get it. We should get it. I think that there is a new generation of questions that have to do with how we fulfill our equity desires, with how we get to a place where early childhood is a public good prior to it being fully publicly funded. In a very disheartening time of partisan divide in Congress, I do believe that childcare and universal pre-K are issues that we can find partners across the aisle. I think that people are hearing the same thing I'm hearing. Whether you live in rural, suburban, or urban America, in a red state or a blue state, childcare is an issue for families at home. And as people want to get back to work, want to be able to provide for their families in a way that keeps them safe and secure, childcare is a barrier to that success for far too many families. Early childhood education is crucial to building and fostering an equitable society. We think about it in terms of child developmental growth, where
we can support children's socio-emotional and academic learning. It is in fact well understood that these days that children living in poverty who might benefit the most from high quality early education have the least access to the programs. We've got a whole lot of research about the gap closing effects of high quality care in education, unlike K-12, which I think at different stages of development is still wondering what is most potent in closing those skill gaps. So now our challenge is really universality. And so how do we actually build the system structure to even-handedly replicate quality and deliver it on a consistent basis? The key is to, again, do this in a very collaborative way where we have community-based conversations and planning that figure out, well, what are the needs in that particular community? What types of families and children are not being well served? Okay, what's the best way to expand services and capacity to meet the needs of those children? I think an excellent example for how this is working quite well, actually, is in the city of Boston, where Boston's program for building to a universal program for 4-year-olds has been a partnership between Boston Public Schools as well as a whole variety of community-based providers in the city. I think that's the kind of collaboration that we can model after and expand statewide. I think there's a role for all branches of government when it comes to supporting, early childcare within our communities. Certainly local leaders play a role because we're on the ground. We know the providers, we know the families, and so there's a role for us to play in both identifying the need, understanding the assessment, and working hard on those transitions from early care into, public schools. And I don't think any city can take this on alone. I don't think the state or federal government can take it all alone. It's going to take that partnership effect of providers, of dollars, of support systems and training, and the technical assistance, particularly in communities that aren't very large. They're going to need that help in that scaffolding. I think one of the questions that has arisen as we've worked through our mixed model program and growing our high quality pre-K experience, both in our schools and in our community, is what's the right structure? It can't be distinct from our schools and it can't be distinct from our community, but a separate entity to really help us, make sure we've got a sustainable ecosystem for supporting early childcare at all levels, not just pre-K. Now, you can't come in and set all of these expectations without ensuring that there are families involved in making a decision around how this will be implemented with children and families. Shared governance includes making sure that our community partners are helping to inform the direction. So we can't say we're going to set all these standards without talking to providers around what do they need to actually meet those standards. Early childhood and building a just system that facilitates the right start for every child and their family is an imperative. We have no choice but to do it. If we're concerned about future workforce, if we're concerned about the integrity of the democracy, if we're concerned about the strength of our communities, it begins at birth. We've got the tools. A lot of it now is that we simply need the will. We know how much that investment costs, and the real question is, how can we afford not to do it? We show how much we value the future of this country by how much we invest in children, and we really need to invest heavily in our children to ensure they're prepared for success. And that's going to take a lot of time, it's going to take a lot of money, and it's going to take a lot of energy, but it's absolutely worth it for an equitable, for a brighter future for all of Massachusetts' youngest children. The major sources of funding for the early education and care system today, obviously, we depend heavily on families, both through the tuition they pay as well as parent fees that subsidized families pay. But we also depend heavily on federal funding and on state resources as well. In order to make the kinds of systemic reforms that we need, we certainly can't ask families, to pay more. Tuitions are already unaffordable for all but the wealthiest families, so that's certainly not a solution. We have to look to either the federal government to increase resources for early education care, state government, and or our employers. Those are really the three places. We as a business community have to be very mindful that in addition to lending our voices, we have to lend our own resources. And that's a key focus of the coalition, is the development and sharing of best practices, things that each of us have done to demonstrate that investment in support of our own employees that we can all learn from and hopefully systematize across employers everywhere.
Educators are essential for children and families in the broader economy, and we can support them in many ways. They are also a group that is remarkably dedicated and resilient, and we saw this right through the pandemic. In our statewide work, in our statewide study, we heard time and time again about the ways in which they pivoted and moved mountains and mounted emergency childcare for essential workers. I want to say to all the early educators out there that we see you and we appreciate you. We know that you are the most essential of essential workers to our families on good days. And these have not been good days. And we understand that there will not be success for our children and families and economy without your success. So please consider us partners in this work. We want you to succeed because we know that means kids will succeed. And we are so grateful for the work that you have done, that you do every day, the care for these children, and the care for our communities. You make our economy work, and we are going to work for you. I am mostly proud of the people who continuously has given themselves to the field of early education. It's one of the most important work that I feel like any of us could ever do. When I reimagine early childhood education, I'm envisioning teachers being empowered and feeling like I am a teacher and I teach future brains. I teach future professions and feel very proud and valued. The work is already done. You know, you just need to connect with the people who have done that work and share in the responsibility of getting the task completed. What would it look like if your community was the most family-friendly place in Massachusetts? We are going to need everyone to play a role in making that reality come true. Gracias de nuevo a Firestarter Interactive por haber puesto estas voces juntas, bueno, algunas voces de Massachusetts. Yo creo que una de las cosas a medida que hacemos la transición con el panel de discusión, quiero realmente resaltar, desde la pandemia nosotros sabemos, pensando en los electivos elegidos y las decisiones que tuvieron que hacer, su compromiso y dedicación para poder entender, escuchar, aprender de los educadores y proveedores, hacer preguntas, visitar programas, grupos de enfoques y trabajar en compañerismo con proveedores educadores, estos líderes y colegas. Y la combinación que hemos visto con la discusión de la legislatura, oficiales electos, administración, sabemos que las decisiones que se han hecho en los últimos 2 años han salvado el cuidado infantil, así que queremos reconocer eso y estamos emocionados ahora de hablar con nuestros panelistas y realmente escuchar por parte de ellos acerca del nivel local. Ya escucharon en el video de Boston, Springfield ha estado trabajando en esto, también trabajamos juntos para asegurarnos de que Massachusetts cree estos recursos y los invierta bien para hacerlos a nivel local. También vemos acerca de empezar desde nacimiento. Massachusetts ha hecho un compromiso para empezar desde nacimiento. Otros estados se han enfocado en pre-kindergarten. Yo creo que en Massachusetts, cuando el departamento fue creado para los niños empezando desde nacimiento. El espíritu está ahí. Apreciamos todos los comentarios en el chat acerca de lo que eso significa cuando miramos hacia atrás y cómo demostramos este compromiso. Y sabemos que con cuidado temprano y educación, no una talla le cabe a todos, estamos comprometidos, están escuchando en el video, a tener un modelo mixto en Massachusetts. Y sabemos que necesitamos también el apoyo de los padres, opciones y varias fuentes de inversión. También aprecio los comentarios en el chat acerca de las perspectivas de las familias y que esa representación importa. Sabemos que estos compañerismos de la comunidad han traído entidades públicas y privadas en esta colaboración continua para diseñar para lograr una meta común. También sabemos que este trabajo no es fácil y venir juntos para identificar fuerzas
y bueno, realmente edificar confianza, autoridad de tomar las decisiones, recursos y cultivar comunidades más resilientes y equidad. Basado en valores compartidos, la Fundación de Innovación y Cambio de Tiempo a Largo Plazo, llevando perspectivas diversas, inversión, capital, ser experta y experiencia viva. Y estoy tan emocionada de presentar de Lawrence, Northfield en Hampton, escuchar de cómo sus sistemas y para ese nivel local vamos a tener tiempo al final para el chat, para hacer preguntas y contestarles. Así que por favor, si pueden utilizar la función de pregunta y contesta. Ahora Laura Fragamelli de Northampton Public Schools, Maria Muller del grupo comunitario en Lawrence. Yo voy a comenzar con Kathleen. Kathleen, ¿puede darnos un resumario rápido de cómo está respondiendo Somerville a las necesidades de la comunidad, acceso a educación de calidad y cómo están involucradas la voz de la comunidad en estableciendo estos sistemas? Sí, absolutamente. Puedes compartir tus diapositivas. Kathleen, puedes comenzar contándonos un poquito de tu papel. Yo soy la directora de educación temprana, Nueva Somerville. Estoy acá para representar todo el trabajo bueno. He sido directora de la escuela antes y ahora soy directora de cuidado infantil y educación. Me inspiró tanto esa película, ambas películas. Bueno, muchas gracias, Maritza. Muchas gracias por esa oportunidad a compartir con nosotros. En Somerville hemos expandido el acceso al preescolar y estamos edificando la calidad alto alineado. Como soy nueva de Somerville, entre la comunidad con sistemas colaborativos fuertes y me siento muy honrada de representar ese trabajo. Acá es el equipo del Departamento de Educación Temprana. Incluye entrenadores de hablar, administradores, profesores, están comprometidos a llevar las mejores prácticas a nuestras comunidades y a las clases a través de todas las ciudades. Somerville tiene un compromiso profundo a equidad. Tratamos de tener acceso a equidad a todos los niños para ofreciendo opciones de educación temprana de calidad alto, asequible. Queremos mejorar la cruzada y conocimiento de la importancia de educación temprano y también involucrar las parejas y queremos apoyar en forma universal. El colaborativa, el aprender de las familias en Somerville es lidia con las necesidades comunitarias a nivel ciudad y con varios idiomas, enfocarnos en grupos y entrevistas. Han desarrollado en colaboración poniendo a los niños y apoyando a los niños y los padres. Tenemos un involucramiento de 3 años en el laboratorio de educación de Harvard y vemos el Children's Cabinet. Eso es de representación de la media, de la oficina del alcalde, el departamento de la escuela y otras agencias de la ciudad que vemos una colaboración interagencia entre la ciudad para proveer un programa que últimamente va a apoyar a nuestros niños y familias para compartir un poquito de nuestros éxitos comunitarios. Nuestra visión en Somerville para que todos familias puedan ser apoyados en un sistema apoyado de equidad que apoya a los niños en este años tan críticos. Hemos desarrollado bajo de la iniciativa Un Niño, ese muestra los departamentos involucrados.
parejas, nosotros trabajamos juntos en un basis diario para eliminar límites financieros al cuidado infantil bajo el Departamento de Salud de la ciudad. Hemos recibido más que 7 millones en $3 de fondos de ARPA. En este verano estamos proveyendo 20 a 25 posiciones para lo del preescolar. En los próximos años vamos a expandir ese programa para incluir infantes y los contratos para los proveedores familiares, proveyendo apoyo a las familias cuando el cuidado de los niños es tan esencial. El Health Connect de Somerville es una herramienta de varios idiomas que puede utilizar como recursos del apoyo salud mental, cuidado de los niños, después la escuela, programas, es el punto de entrada para los programas en la ciudad. Pareja para los niños jóvenes en Somerville. Proveemos apoyo como lo necesitan en programas comunitarios, de alinear el currículo, analizar los datos, enfocarnos en asistencia de tuición y enfocándonos, evaluamos cada estudiante y apoyamos los datos a través de analíticas y queremos el crecimiento viendo cada centro. Nuestro currículo está basado en el niño entero, está basado en la educación que fue creado en colaboración con profesores de educación temprana a través del país. Ese currículo está basado en jugar, disciplinar. Enfocámonos en prácticas tempranas, prácticas mejores. Si tú visitas nuestro sitio en línea, estamos trabajando, está en progreso, continuamos a mejorarlo mientras que trabajamos y recibimos retroalimentación de nuestros profesores. El currículo tiene un guía de repaso general recordándonos la importancia y el valor de nuestro trabajo y intenciones. Balancear el programa estará alineada con las prácticas comunes y elementos del currículo en la ciudad. Creemos realmente en mantener el sabor de cada programa y cada clase y es tan importante en Somerville. Queremos un sistema mezclado que que refleje todos los valores. Reflejamos que hay prácticas claves para aprender que necesita hacer ahí, y mientras que enfocámonos en nuestra proyección por el año, cada mes, cada semana. Y este concluye lo que quería enfatizar de los esfuerzos de Somerville. Acá está incluida mi información de contacto. Si cualquier persona tiene preguntas o quiere aprender más, puedes contactarme directamente. Muchas gracias, Kathleen. Hemos pedido que tú hablabas de mucha información en un tiempo pequeño y seguimos con tu trabajo ahí, apoyándote con tu trabajo de Somerville. También queríamos hablar de partes específicas. Sabemos que Laura Northampton está comprometido a incluir programas con discapacidades en programas a través de la comunidad. ¿Cómo está estableciendo acceso de equidad? ¿Y qué significa para las familias, los niños y las comunidades y los proveedores? Muchas gracias, Amy, y muchas gracias a ustedes. Eso ha sido fantástico. Mi nombre es Laura y estoy acá representando las escuelas públicas de Northampton y nuestra pareja preescolar. Estamos hablando específicamente para los niños con discapacidades y tenemos los fondos de una beca de iniciativa enfocándonos, concentrando en la intersección del DEC. Sabemos que DESI requiere que las escuelas públicas sirven a los niños que tienen discapacidades entre 3 y 5 y estamos contentos de hacerlo. También sabemos que la educación temprana, el cuidado de los niños 3 a 5 y queremos ver los servicios de educación especiales, internet, que
todos sabemos que los niños jóvenes tienen éxito en el ambiente saludable conectados muy fuertemente a los adultos. Antes, las familias sin la capacidad de asistir a los programas necesitaba entregar en bus los niños y después manejando entre el programa de la escuela y el programa de la casa. Ahora con 3 escuelas que han recibido sus programas basados en la comunidad con servicios de inclusión, hemos visto impactos de calidad apoyando los estilos de aprender y enseñar diversos. Vimos que fue fácil seguir el mandado a ser más accesible a los profesores comunitarios. Están observando clases más, sirviendo más niños y encontramos que los padres están más y más cómodos estar conectados personalmente con los profesores y las clases. Están apoyando a las familias y los educadores en su trabajo con niños. 3 años vemos se ve así. Lo más oscuro, los círculos más oscuros, eso era de la beca del CPPI más temprano y lo que ha sido crítico y hemos cambiado de ahí. El respeto mutuo y entendimiento, esto es muy crítica. Hay desafíos diferentes en trabajar en un programa de licencia IC o una escuela pública. Vemos cosas difíciles y encontramos que comunicación abierta lo hizo más fácil, tratando de entender la perspectiva del programa que increíblemente apoya a nuestra pareja. Las edades en este programa también son únicos, respondiendo a las diferencias realmente nos importa. Un programa tiene una cantidad de niños con discapacidades más alta y otro programa tiene programas de traducción o necesita estar conectado con otros trabajadores sociales. Y sí, hay partes prácticas de sí y si tienen, chequearse los historiales diferentes con razón. Y hemos visto en ambos estar consciente de las horas no estándares era tan importante para el personal en las escuelas públicas, consultando entre proveedores en los profesores. A veces necesita suceder en el día, tarde en el día, cuando salgan de la clase. También contratando a una coordinadora que sea yo para abrir a las personas con credenciales y EASY o también credenciales de DESI. ¿Qué son las perspectivas basadas en la comunidad de distritos? Nos dicen que aprecia que los padres con hijos con discapacidad pueden escoger su programa y lo hacen más posible para servir a todos los hijos. Reporten que sus profesores están más seguros en sus destrezas y hablar con padres de la evaluación del desarrollo mental y trabajar con esos proveedores del distrito. La gente está bien claro que toda la educación temprana son nuestros estudiantes y proveyendo apoyo a los niños de donde están y cuando lo necesitan, que eso realmente lo importa. Pareja ha aumentado comunicación y capacidad en todos nuestros programas y ha aumentado el éxito del distrito a esa meta de inclusión total en este ambiente. La próxima diapositiva. ¿Qué puede ser tu rampa? Barbara, especialista en el coordinador antes de Northampton, trabajó con la meta en varias formas que pueden funcionar también contigo. Invitó a los programas de EC públicos para enviar, en vez que poner su solicitud para una beca de EPPI, en vez que enviar servicios a un niño y ser un piloto en esa forma, puedes ver los límites para navegarlo en tu comunidad. También puedes tener gente ahí como hinchadores tomando esos pasos pequeños. Invita a los educadores para aprender uno del otro,
llevaron a las comunidades que estaban haciendo el trabajo. Quería aprender de eso, chequeo con las familias. Va a ayudarte. Encontramos que la pareja de las comunidades sí funciona y estamos tan agradecidos del apoyo de ICI para hacer todo esto posible. Muchas gracias. Es bueno escuchar acerca del trabajo que está sucediendo en Northampton. Ahora quiero darle la palabra a María Muller. María, ¿nos puede decir cómo los oficiales de la ciudad de Lawrence y los líderes comunitarios han colaborado para dar ese cuidado de educación temprana y cuidado a través de las familias en la comunidad? Esa es una historia, es un poco orgánica para mostrar en imágenes. Me disculpo, no tengo una presentación, así que solamente voy a hablar. La cosa que yo debería mencionar es que Lawrence tiene una buena cantidad de organizaciones sin ánimo de lucro y nosotros no hacemos el trabajo de cada uno, confiamos en nuestra experiencia. Es un nivel de alta confianza. Nos colaboramos y nos reunimos una que otra semana para hablar acerca de cómo dar esos servicios complejos para la familia. Es algo que hemos desarrollado a través del tiempo y ha tomado mucho tiempo antes de que esa confianza se desarrollara. También en la oficina del alcalde nos escucha y nos permite hablar como expertos. Eso es algo muy importante. Cuando hay un problema de educación y educación temprana, el alcalde habla con nosotros como expertos y hablamos con él para ver cómo lo arreglamos. Es lo que sucede. Fue inicialmente una respuesta por las necesidades de los estudiantes que estaban aprendiendo en el hogar durante la pandemia, mientras que los padres tenían que ir a trabajar. La mayoría de los trabajadores son trabajadores esenciales y los niños estaban a riesgo en mayoría de estar solos en el hogar o en espacios que no tenían licencias o regulaciones. Hubo una alta necesidad en ese momento para ese cuidado para los de preescolar y niños más jóvenes a medida que el programa evolucionó para darle servicio a estos niños también. Fue muy obvio y el alcalde nos dejó desarrollar y presentar un programa que pudiera hablar de estos problemas y nos dio unos parámetros para el desarrollo de estrategias de su experiencia y él estaba dispuesto a invertir en esto. Hicimos compañerismo con otros proveedores en el estado. Esto no lo hizo una sola persona. Todos nos reunimos. Hubieron muchas necesidades en niños. Queríamos ese sentimiento de crecer y ser más fuertes. Necesitamos estabilidad. Todos estuvieron de acuerdo en trabajar de manera conjunta y desarrollar esto. Fue muy divertido desarrollar esto porque fue como un parque para nosotros. Estamos a nivel de la ciudad, sabíamos a los residentes, conocíamos a los residentes de la comunidad, conocíamos sus necesidades, podíamos identificar las barreras que estaban enfrentando y por qué no podían tener acceso a cuidado de educación temprana y cuidado. Había una necesidad de su parte. Trabajamos con los referidos de cuidado infantil en Lawrence, en el circuito de Lawrence, y obtuvimos la información. Ven a padres todos los días que van a sus oficinas donde realmente necesitan el cuidado infantil y ellos tienen un empleo para eso allá y no pueden costear el cuidado infantil. El sistema actual no está funcionando para ellos. Desarrollamos lo que pensamos en su sistema en el que se puede contar, pero también es respetuoso y equitativo para nuestras familias. Yo puedo entrar a detalle, pero no lo voy a hacer. Una de las cosas más importantes es que las familias son elegibles bajo menos del 10%, pueden quedarse en el programa. Realmente hay un subsidio de un año. Hay varias evaluaciones durante el año para asegurar la consistencia para los niños, familias y la parte financiera para los proveedores. Hay un sistema similar para los proveedores, donde se les reembolsan también de manera similar a través del Estado, sin un sistema complicado de asistencia. Y todo se hace a través del CCNR. Responden sus celulares, están más disponibles, es un arreglo más pequeño y los pagos de los padres están más cerca a lo que se puede costear a nivel nacional, que es un 7%.
cuando está debajo del nivel de la pobreza 120-25%, desde ahí es que se sacan los cobros para los padres y tratamos de minimizar los costos de papeleo lo que más se podía. Este sistema es muy simple, requiere trabajo poco, 1 o 2 miembros. Ahora mismo es 3.6 millones por 2 años. Obviamente el alcalde ha estado de acuerdo en continuar esto después de eso. Estamos en la conversación con él constantemente acerca de esto. Estuvimos hablando con la oficina del alcalde para dar reportes, para rendir cuentas, para saber qué tan eficaz es este programa. Y él también tiene que compartir retroalimentación que le están dando sus constituyentes. Hay algo de política ahí, pero es bueno porque nos permite evolucionar este programa para cumplir con las necesidades de la comunidad. Muy importante ahora que estemos maximizando el uso de este programa como un puente entre ese espacio que existe entre la lista de espera cuando las familias se van de cuidado infantil y tienen que esperar como 6 o más meses hasta que se vuelvan elegibles para un subsidio de cuidado infantil o salirse de la lista de espera. Estos fondos les permite aceptar ese trabajo y que cuando se vuelvan elegibles en el subsidio estatal los podemos hacer la transición y mientras tanto también trabajamos con las familias que les ayudamos con el papeleo que necesitan para suplementar esa elegibilidad educacional. La última cosa, el programa actualmente está completo y una lista de espera. Es un nicho de la continua necesidad de fondos. No hay manera que podamos cumplir la necesidad completa de la ciudad y hay una demanda por cuidado infantil. Tenemos altas esperanzas de que las modificaciones estén sucediendo. Ojalá estén pasando en el sistema de subsidio estatal que permita o elimine esa lista de espera o reduce la lista de espera y también que más familias puedan tener acceso a esa educación temprana y cuidado para sus niños. Gracias, María, por su liderazgo en Lawrence. Yo creo que usted realmente puso esta creación de liderazgo crítica entre la oficina del alcalde, con usted, con las personas que son los expertos haciendo el trabajo. Quiero darle a los panelistas una oportunidad de responder algunas de las preguntas en el chat y luego voy a tener una llamada rápida de acción pensando acerca de los siguientes pasos. Si piensa en su experiencia, y quiero cambiar la pregunta un poco, no como en cómo educamos a los padres, pero cómo escuchamos a los padres y pensar en qué preguntas podemos hacerles para que estén involucrados en la comunicación acerca de cómo reimaginar esta educación tiene un impacto. Les voy a dar la palabra para que me respondan ahora. Cuando su niño es en preescolar, porque escogió uno o el otro, ¿qué hay acerca del cuidado infantil de familia? En Northampton, como María y Kathleen están hablando, estamos hablando acerca de esas partes de acceso. Así que cuando alguien llama y pregunta cuál es el programa indicado para esa familia, de la misma vez trabajar acerca de la calidad del apoyo para las familias, para preescolares, para guarderías, cuidado infantil, y para asegurar de que los padres tengan la seguridad de que toda la educación temprana y cuidado tengan esos programas, esos formatos, están alineados en Northampton. Yo creo que hablando con los padres acerca de eso es muy interesante. Y María, no sé si puede hablar un poco de lo que sucedió en Lawrence, que vino directamente de una experiencia de un padre. ¿Puede hablar un poco acerca de eso? Está hablando acerca de la necesidad de los padres, sí, y cómo esa necesidad se vio, ¿qué sucedió por parte de los padres para que causara esta acción? Realmente sucedió así. Los padres se les estaba enforzando en irse a esos lugares que no estaban regulados. No podían ellos costear nada más que estos espacios y le estaban pidiendo directamente a la oficina del alcalde y la conversación empezó inmediatamente. Realmente esto sucedió por la necesidad directa
y estuvo inclusive en el papel en algún momento porque uno de estos programas se descubrió y nos dimos cuenta lo horrorífico que sería enforzar esa situación en los niños, esa participación en ese programa para algunos de los padres. El alcalde obviamente decidió de manera inmediata que eso es una prioridad. Toma una pandemia a veces para que nos demos cuenta de lo importante que son las cosas. Yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido en estrategias para los niños, donde hemos hablado con oficiales electos y tratando de hablar de qué tan increíble todo es, pero especialmente para las familias, la pandemia fue una oportunidad para decir, no puedo hacer esto. Le dijeron esto a sus empleadores, a sus oficiales electos, se lo dijeron los unos a los otros y yo creo que vimos unas pólizas hechas en respuesta a esto y yo creo que es importante recordar esto. Yo sé que usted tiene algo más que agregar a esto, le voy a dar la oportunidad y luego le voy a hablar acerca de la pedida de acción. Sí, creo que hablé de esto en mi presentación acerca de la colaborativa de aprendizaje en Somerville. Ellos realmente tienen una relación cercana con las familias. Nos encontramos semanalmente como comité y escuchamos lo que tienen que decir los padres a través de esta colaborativa. Muchas gracias. Y yo creo que en este momento estamos encantados con la respuesta en el chat de los panelistas, de las películas y realmente esperamos que ustedes disfruten. Esta tarde Marisa ha puesto la imagen que realmente muestra el resumen de donde estamos ahora mismo. Estamos en la mitad de una póliza. La estrategia para los niños tiene una llamada diaria de 9:30 a 10 de la mañana. Todos son bienvenidos a asistir. Ustedes se pueden representar a sí mismos, no a su organización. Vamos a enviar el siguiente correo electrónico que va a incluir todos los vínculos para que puedan tener acceso a la grabación, a los recursos. Ahora mismo tenemos 344 millones que están para la educación temprana. Cada voz importa, así que queremos motivarlos a que primero hable con los representantes y tome acción. Primero, si es la primera vez que lo está haciendo, puede darle clic donde dice enviar correo electrónico y empieza a construir esa relación y sabemos que hay legislación que termina en la casa estatal. Así que, por favor, manténgase al día con eso. La coalición de Common Start está trabajando en esta propuesta de ley con una colaborativa y ahora la legislatura ha mandado una propuesta de ley que está pendiente. Tenemos hasta el 31 de julio, aparte de todas de las celebraciones de año final escolar, necesitamos sus voces como voceros. Así que por favor, y también sabemos que tenemos un mapa de un compañerismo de comunidad de educación temprana y una autoevaluación, muchas de las palabras que escuchamos en la última hora y media. Rendir cuentas, estabilidad, apoyos para los educadores, información, equidad, mejora continua, todas estas partes tenemos que tomar responsabilidad para asegurarnos que estén incluidas en cualquier trabajo que hagamos. Los motivaría a que tomen una vista de esto también. Y yo creo que la otra parte también es pensando acerca de este compañerismo. Escuelas públicas, ayuntamientos, comunidades en general, todos tienen un papel a jugar y no simplemente se puede quedar en un solo lugar y esperar que todo se haga de esa manera. Quiero agradecerle a los panelistas, a nuestros compañeros de apertura, el equipo que puso este trabajo junto. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí. La grabación completa va a estar lista para este evento. Si uno no está en este evento el día de hoy, va a estar siendo traducido simultáneamente. Los motivamos a que compartan esta información con otras personas. Ustedes pueden vernos en estrategias para niños, strategiesforchildren.org. Queremos estar aquí para apoyarnos en el trabajo que ustedes hacen, para volverse buenos voceros para los niños y las familias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y los veremos pronto. Vamos a dejar el chat abierto mientras que las personas se van. Y si tienen preguntas individuales o cosas que usted quiere saber más, por favor agréguelas al chat o conéctese con nosotros después. Gracias.